సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంటి? సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ కేస్ ఎవరు వేయగలరు అండ్ ఎప్పుడు వేయగలరు? కేసు వేయాలంటే కోర్ట్ ఫీజు ఎంత కట్టాలి? అన్ని ప్రాపర్టీస్కి సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ ద్వారా ఓనర్షిప్ దొరుకుతుందా? సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ ఒకరికే ఇస్తారా లేదా ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఇస్తారా? సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ కేస్ కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత అతని బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బులు, అతని షేర్స్, డిబెంచర్స్ అండ్ సిమిలర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ వారి లీగల్ హెయిర్స్ క్లెయిమ్ చేసే అధికారాన్ని ఇవ్వడానికి సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ సెక్షన్ 372 ఆఫ్ ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ ఏ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 5 తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత అతని బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బులు విత్డ్రా చేయడానికి వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లైక్ వైఫ్, పిల్లలు బ్యాంక్కి వెళ్తే అక్కడ బ్యాంక్ ఫ్యామిలీని సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ ప్రజెంట్ చేయమని అడగొచ్చు టు విత్డ్రా ది అమౌంట్. సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఎవరికి దక్కాలో అని డిసైడ్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ క్యాన్ బి అబ్టైన్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్. ఇఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఒకరిని లేదా అందరినీ నామినీగా పెట్టి ఉంటే అండ్ అకౌంట్లో అమౌంట్ లేదా షేర్ వాల్యూస్ సర్టెన్ అమౌంట్స్ లైక్ 5 lakhs లేదా 5 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ అమౌంట్ నామినీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ అకౌంట్లో ప్రిస్క్రైబ్ అమౌంట్ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటే లైక్ 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటే బ్యాంక్ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతుంది. Different banks have different limits for which they ask you to produce succession certificate even if there is a nominee. ఇంకో సిచ్యువేషన్లో వేర్ చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరిని నామినీగా ఉంచలేదు, ఒక కొడుకు ఫ్రాడ్ చేసి నామినీ అయిపోతే ఫ్యామిలీలో డిస్ప్యూట్ వస్తుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో బ్యాంక్ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ ప్రజెంట్ చేస్తేనే అమౌంట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇలా ఫ్యామిలీలో చాలా రకాలుగా డిస్ప్యూట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో డిస్ప్యూట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలో చూద్దాం. For example, ఒక ఫ్యామిలీ which consists of father, mother, 2 sons and 1 daughter who are the class 1 legal heirs as per the Hindu Succession Act and father death అయిపోవడం జరిగింది and one of the son is declared nominee in the father's accounts by fraud అని అనుకుందాం. సో మొత్తం అకౌంట్ ఒక కొడుకుకి చెందుతుంది అని వారి మధ్య డిస్ప్యూట్ వచ్చింది. In this situation, elder son and the daughter used to take care of father and his bank account transaction. After the death of the father, చిన్న కొడుకు who used to live separately went to bank to get the money as the nominee of the father. This raises suspicion and conflict arises. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మదర్, ఎల్డర్ సన్ అండ్ డాటర్ ఒక అడ్వకేట్ని కలిసి బ్యాంక్కి ఒక లీగల్ నోటీస్ పంపించాల్సి ఉంటుంది, ఆస్కింగ్ బ్యాంక్ టు ఫ్రీజ్ ద అకౌంట్. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ లీగల్ నోటీస్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ రిక్వెస్ట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ disbursement of funds from account without a valid succession certificate. In this notice, you should include the background of the account, like account holder name and the number and the amount available in the bank account. Details about the demise of the account holder and attachment of death certificate copy. Allegation of fraudulent nomination. చిన్న కొడుకు ఫ్రాడ్ చేసి ఫాదర్ అకౌంట్కి నామినీగా అవ్వడం జరిగింది అండ్ టోటల్ అమౌంట్ని క్లెయిమ్ చేయడానికి అటెంప్ట్ చేస్తున్నాడు అని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. లేదా వాట్ ఎవర్ రీజన్ దేనికైతే నోటీస్ పంపించడం జరుగుతుందో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. చనిపోయిన వ్యక్తి లీగల్ హెయిర్స్ ఇంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్న అమౌంట్ పొందడానికి ఎంటైటిల్డ్ ఉన్నారు అని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో డిస్ప్యూట్ ఉండడం వల్ల లీగల్ హెయిర్స్ కోర్ట్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకే సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చే వరకు అకౌంట్ని ఫ్రీజ్ చేయాలి అండ్ ఎవరికి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయొద్దు అని నోటీస్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, డెత్ సర్టిఫికేట్ లేకపోయినా సరే లీగల్ హెయిర్స్ మధ్య డిస్ప్యూట్ ఉంది అండ్ ఎవరో ఒకరు ఆ అమౌంట్ని క్లెయిమ్ చేస్తారో అనే డౌట్ ఉన్నా కూడా బ్యాంక్కి నోటీస్ పంపించుకోవచ్చు టు మేక్ ష్యూర్ నో వన్ రిసీవ్స్ ది అమౌంట్ వితౌట్ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్. ఒరిజినల్ డెత్ సర్టిఫికేట్ విత్ ది టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ డెత్. ప్రతి ఒక్క లీగల్ హెయిర్ ఐడి ప్రూఫ్స్ లైక్ ఆధార్ కార్డ్స్ లేదా ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్, రేషన్ కార్డ్ విచ్ షోస్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద డిసీజ్ స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్, affidavit. Once all the documents are ready, the advocate will draft an application. So the title goes like this: in the court of the civil judge senior division. But if you see the section 372 of Indian Succession Act, it is clearly mentioned that an application for such a certificate shall be made to the district judge, but we have written civil judge senior division. The reason is succession case is a summary case, and in cases under Indian Succession Act, almost all high courts has the power to allow other judges to handle such cases. So by using this power, high courts have allowed civil judges of senior division to act like district judges in succession matters, only if the case is under their jurisdiction or transferred to them. So the title is in the court of the civil judge senior division.
include all the details of applicants or the legal heirs who have an issue, and in respondents, the person who wants to get the money from the bank. Here it is the son. Include the bank as a respondent to and general public who have any issue regarding the amount in the bank. Application for the grant of succession certificate under Section 372 of the Indian Succession Act 1925. As per the Section 372 of Indian Succession Act, టైమ్ ఆఫ్ డెత్ పర్సన్ ఎప్పుడు చనిపోయారో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. చనిపోయిన వ్యక్తి చనిపోయే టైంలో అతని రెసిడెన్స్ ఎక్కడ ఉందో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఇఫ్ చనిపోయేటప్పుడు వేరే ప్లేస్లో ఉండి ఉంటే అండ్ ఆ ప్లేస్ ఎక్కడైతే పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తున్నారో ఆ ప్లేస్ జ్యూరిడిక్షన్కి డిఫరెంట్గా ఉంటే విత్ ఇన్ ది కోర్ట్ జ్యూరిడిక్షన్ డిసీజ్ పర్సన్కి ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఉందని చూపించాల్సి ఉంటుంది. లీగల్ హెయిర్స్ లిస్ట్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి అండ్ వాళ్ళకి ఏం రైట్ ఉందో టు గెట్ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. And they must declare that there is no legal obstacle to granting the certificate or its validity. దేని గురించి సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ పెట్టారో లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి. ఇఫ్ అప్లికెంట్స్ వాళ్ళకు తెలిసి కూడా లేదా కావాలని ఫేక్ డాక్యుమెంట్ లేదా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అప్లికేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే దే విల్ బి కన్సిడర్డ్ టు హ్యావ్ కమిటెడ్ అన్ ఆఫెన్స్ అండర్ సెక్షన్ 235 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ విచ్ వాస్ సెక్షన్ 198 అండర్ ఐపీసీ. సో సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ కోసం సెక్షన్ 372 ఆఫ్ ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్లో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. సో ఇన్ అప్లికేషన్ పర్సన్ డెత్ ఎప్పుడు ఎక్కడ అండ్ ఏ టైంలో అయ్యిందో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. వీళ్ళమ్మ లేకుండా చనిపోయారు అండ్ అప్లికెంట్స్ రెస్పాండెంట్ 1 డిసీజ్ పర్సన్తో రిలేషన్ ఏంటో చూపించడం జరిగింది. ఏ స్పెసిఫిక్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ లైక్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదా షేర్స్ కోసం సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ పెడుతున్నామో చెప్పడం జరిగింది. ప్రొవైడింగ్ ది క్లారిటీ ఆన్ స్కోప్ అండ్ ఇట్స్ వ్యాలిడిటీ విచ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద కోర్ట్ జ్యూరిడిక్షన్ అండ్ ఫీజ్ క్యాలిక్యులేషన్. అప్లికెంట్స్ ఎవరు, వారి రిలేషన్ విత్ ద డిసీజ్ పర్సన్ ఏంటో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్ వయా ఏ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. లైక్ రెస్పాండెంట్ 1 హ్యావ్ ఫ్రాడ్యులెంట్లీ ఆల్టర్డ్ ది బ్యాంక్ అకౌంట్ నామినీ డీటెయిల్స్ టు క్లెయిమ్ ది ఎంటైర్ అమౌంట్. బ్యాంక్కి లీగల్ నోటీస్ పంపించడం జరిగింది. టు రైజ్ అన్ అబ్జెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇట్ రీఎన్ఫోర్సెస్ ది మోరల్ అండ్ లీగల్ బేసిస్ ఫర్ ప్రయారిటైజింగ్ వై ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ, హైలైటింగ్ రెస్పాండెంట్ 1 అన్సపోర్టివ్ కండక్ట్ టు క్వశ్చన్ హిస్ క్లెయిమ్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సో అందర్ లీగల్ హెయిర్స్కి డిసీజ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ మీద ఈక్వల్ రైట్స్ ఉన్నాయి అని వివరిస్తూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలి అని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. లేదా ఉన్న అమౌంట్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి, లేదా రెస్పాండెంట్ 1కి తన షేర్ ఇచ్చి రిమైనింగ్ అమౌంట్స్ మదర్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని రాయడం జరిగింది. లీగల్ ట్రిగర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ద అప్లికేషన్ లింకింగ్ ఇట్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ డేట్ అండ్ ఈవెంట్ విచ్ ఇస్ క్రూషియల్ ఫర్ ప్రూవింగ్ ది అప్లికేషన్స్ టైమ్ లైన్స్ అండ్ జ్యూరిడిక్షన్. In here, assures the court that the application adheres to the procedure requirements, avoiding any objection based on delay. And specific amount of court fee, like court stamp, affix చేయడం జరిగింది. అండ్ అడిషనల్ ఫీజు ఉంటే సర్టిఫికేట్ ఇష్యూకి ముందు పే చేయడానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నామని యాజ్ పర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ద నెక్స్ట్ పారా కన్ఫర్మ్స్ ద కోర్ట్ అథారిటీ టు హియర్ ది కేస్, ఏ క్రిటికల్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ అన్ అప్లికేషన్ టు ప్రొసీడ్. టెరిటోరియల్ అండ్ పెక్యునియర్ జ్యూరిడిక్షన్ ప్రతి కోర్ట్కి ఉండాలి, లేదంటే కేస్ ఆ ఏరియా కోర్టులో వేసి యూజ్ ఉండదు. ఒక డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ని ఇంక్లోజ్ చేయాలి విత్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇంకా డూప్లికేట్ కాపీస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, సో దట్ ద అదర్ కాపీస్ ఆర్ సెంట్ టు ది రెస్పాండెంట్స్. అండ్ ప్రేయర్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి రిక్వెస్టింగ్ టు ఇష్యూ ది సర్టిఫికేట్ అండ్ ది అమౌంట్ టు బి డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద గివెన్ అకౌంట్ అలాంగ్ విత్ ది ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఓర్ యాజ్ పర్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్. ఒక వెరిఫికేషన్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి విచ్ క్యాన్ బి డన్ బై 1 or all the applicants. ఇలా అఫిడవిట్ కూడా అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ అప్లికేషన్ స్టేటింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అబోవ్ ఆర్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బిలీఫ్ అలాంగ్ విత్ ఏ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అఫిడవిట్. సో దీని తర్వాత అందరితో సిగ్నేచర్ చేయించాక నోటరీ చేయించాలి అండ్ కోర్టులో ప్రెజెంట్ చేయాలి విచ్ ఈజ్ సివిల్ జడ్జ్ క్లాస్ 1. అండ్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాపర్ దెన్ ఇట్ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ అండ్ ఏ కేస్ నంబర్ విల్ బి అసైన్. ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫీ పే చేయాలి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, రెస్పాండెంట్కి నోటీస్ ఇష్యూ అవ్వడం జరుగుతుంది స్పెసిఫికలీ టు రెస్పాండెంట్ 1 అండ్ ద బ్యాంక్. అండ్ ఫర్ జనరల్ పబ్లిక్ న్యూస్ పేపర్లో నోటీస్ పబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. న్యూస్ పేపర్లో కోర్ట్ నోటీస్ పబ్లిష్ అయ్యాక అబ్జెక్షన్ రేస్ చేసుకోవడానికి 45 days టైం లిమిట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్ ఉంటే ఈ టైం లిమిట్లో రేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఏ అబ్జెక్షన్ రాకపోతే కోర్ట్ విల్ ప్రొసీడ్ ది కేస్ టు ఇష్యూ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్. యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ సమ్మరీ కేస్, రెగ్యులర్ కేస్ కన్నా తొందరగానే కంప్లీట్ అవుతాయి. And this follows the procedure of a civil case under Civil Procedure Code. Court fee for succession certificate is dependent upon the value of all the financial instruments, which includes stocks, shares, fixed deposits, mutual funds, bank balance, gold, etc. వీటి అన్నింటి కోసం ఒకేసారి కేసు పెట్టుకోవాలి. And in Telangana, the court fees is 6% of the total value of all financial instruments in the deceased person name.
For example, if deceased person అన్ని movable assets value 1 crore అయితే court fee will be 6%, which is 6 lakhs. Different states have different court fees. ఈ కేసులో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్ అదర్ సూట్స్ లైక్ రికవరీ, ఇంజంక్షన్ or డిక్లరేషన్ కోర్ట్ ఫీ ఈజ్ పేడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ది కేస్ ఫైల్ చేసే టైంలోనే కోర్ట్ ఫీజ్ పే చేయాలి. బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ జడ్జ్మెంట్ ప్రొనౌన్స్ చేయకముందు కోర్ట్ ఫీజ్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. In some cases where the value of the assets is high, court ఒక security bond equal to the amount of the value of the assets for which succession certificate is granted ఇవ్వమని చెప్తుంది. అప్లికెంట్స్ ద్వారా ఏమైనా మిస్యూజ్ జరిగినా లేదా అప్లికెంట్స్ ఫాల్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినా కోర్టు అమౌంట్ని వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఫ్యూచర్లో రికవర్ చేస్తుంది. వన్స్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక కోర్ట్ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తుంది, by which bank or shares or any kind of movable property of the deceased is divided as per the succession certificate. గుర్తుపెట్టుకోండి, మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్కి మాత్రమే సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్ యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ నాన్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ లీగల్ హెయిర్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్. సో కంప్లీట్ సివిల్ కేస్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎ సివిల్ కేస్. You can watch this video for the complete procedure of a civil case. And this is how succession certificate case takes place.